Okay, good afternoon to all. Am I audible clearly? Yes, sir. Thank you. Yes, sir. Yes, sir. Okay, in the last class, we have discussed about a few fundamental things related to polynomial time problems, exponential time problems, and we have seen the relationship between polynomial problems and exponential problems. Okay, not only that, we have seen what is meant by deterministic algorithms, what is meant by non-deterministic algorithms. Okay, which problems comes under the polynomial time and which problems are comes under the non-deterministic polynomial. Okay, and when we are unable to solve exponential problems in polynomial time, we have seen some frameworks for NP hard and NP complete problems. Okay, we have seen a lot of stuff in the last class. So once again, just I brief the information, and later on we will see the relationship between different type problems. Let me share the PPT. Just wait. Yeah. So we have seen in the last class about what is the polynomial problems, what is exponential problems. Okay, so this is a very good research topic అని చెప్పి మనం ఆడుకున్నాము. సో మనం ఎక్స్పోనెన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ మనం పాలినామియల్ టైంలో సాల్వ్ చేయలేకపోతున్నాం కాబట్టి చేయలేం కాబట్టి సో దానికి ఏం చేసామంటే ఒక ఫ్రేమ్ వర్క్ లాంటిది బెంచ్ మార్క్ కనుక క్రియేట్ చేస్తే ఫర్దర్గా దాన్ని సాల్వ్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుందని చెప్పాం. అది ఏంటంటే మనం ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయలేనప్పుడు కనీసం రిలేషన్షిప్ అయినా ఒక ప్రాబ్లం రిలేషన్షిప్ అయినా చూపిస్తే సో అట్లీస్ట్ వన్ ప్రాబ్లం కనుక సాల్వ్ చేస్తే అదర్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి సాల్వ్ చేయొచ్చు నేను మనం మాట్లాడడం. ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ద రిలేషన్షిప్ ఆర్ రిలేట్ చేయాలని చెప్పి మాట్లాడడం. ద సెకండ్ వన్ ఈస్ మనం డిటర్మినిస్టిక్ అల్గారిథం రాయలేకపోయినప్పుడు, డిటర్మినిస్టిక్ అంటే మీకు చెప్పాను, కనీసం నాన్ డిటర్మినిస్టిక్ అల్గారిథం అయినా రాయాలి అని చెప్పాను. ఓకే, this is the definition for deterministic algorithm and this is the definition for non-deterministic algorithm. Deterministic అంటే క్లియర్ గా ఉంటది. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టెప్ ని మనం ట్రేస్ చేయొచ్చు, మనకు అర్థం అవుతా ఉంటది. ఓకే, దాంట్లో లాజిక్ ఉంటది, మ్యాజిక్ ఉండదు. ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ నాన్ డిటర్మినిస్టిక్ అల్గారిథం ఏమవుతుందంటే సో వీ డోంట్ నో మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టెప్స్ బట్ వీ నో సమ్ ఆఫ్ ద స్టెప్స్ హౌ ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్. ఓకే, ఏదైతే మనకు తెలియదో మనం దాన్ని బ్లాంక్ కింద వదిలేసి వెళ్తాము. సో ఏదైతే తెలియదు అన్నామో దాన్ని మనం ఏమంటున్నామంటే మ్యాజిక్ అంటున్నాం. సో నాన్ డిటర్మినిస్టిక్ అల్గారిథం అనేది సెర్చింగ్ అల్గారిథం అనేది రాశాను మీకు. ఇక్కడ జనరల్గా అయితే సెర్చింగ్కి వరస్ట్ కేసులో లీనియర్స్ తీసుకుంటేనేమో ఎన్ టైం పడుతుంది, మనకు తెలుసు కదా. వరస్ట్ కేసులో ఏమడుతుంది, ఎన్ టైం పడుతుంది. కానీ వరస్ట్ కేస్ టైమ్ ఇన్ బైనరీ సెర్చ్ అయితే లాగ్ ఎన్ టైం పడుతుంది. కానీ దిస్ అల్గారిథం ఎంత టైం తీసుకుంటుంది అంటే ఆర్డర్ ఆఫ్ 1 టైం తీసుకుంటుంది. ఆ ఆర్డర్ ఆఫ్ 1 టైం ఎలా వస్తుంది అనేది మనకు తెలియదు కాబట్టి ఏమన్నామంటే దీన్ని మ్యాజిక్ అన్నాము. ఈ చాయిస్ అనే ఫంక్షన్ డైరెక్ట్గా యారోలోకి వెళ్ళిపోయి డైరెక్ట్గా అది ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ ఎలా పిక్ చేస్తుంది అనేది మనకు తెలియదు. ఇప్పుడు వీ డోంట్ నో రైట్ నౌ బట్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ సంబడి మే బి ఫౌండ్. ఓకే, సో అందుకని ఇది తెలియదు కాబట్టి దీన్ని మ్యాజిక్ అన్నాము, దీన్ని నాన్ డిటర్మినిస్టిక్ అన్నాము. దీంట్లో అంత క్లియర్ కట్గా లేదు, కొన్ని స్టెప్స్ మాత్రం క్లియర్గా ఉంది. ఇదేంటి కండిషన్ అనేది మనకు క్లియర్గా ఉంది. ఓకే, ప్రింట్ ఆఫ్ క్లియర్గా ఉంది, సారీ రైట్ జే రైట్ 0 అనేది క్లియర్గా ఉంది. బట్ చాయిస్ ఫంక్షన్ ఎలా వెళ్తుంది, ఎలా వర్క్ డైరెక్ట్గా తీసుకొస్తుంది, తర్వాత సక్సెస్ తర్వాత ఫెయిల్యూర్ అనేవి మనకు తెలియదు. ఓకే, సో అందుకని ఇటువంటి అల్గారిథమ్స్ ఏమంటామంటే క్లియర్ కట్ లేని అల్గారిథం ఏమంటామంటే నాన్ డిటర్మినిస్టిక్ అల్గారిథం అని కూడా అంటాము. కొన్ని సార్లు ఏమని చెప్తామంటే నాన్ డిటర్మినిస్టిక్ అల్గారిథమ్స్ అంటే అవి సాల్వ్ చేయలేవు బట్ సొల్యూషన్ని పాలినామియల్ టైంలో వెరిఫై చేయడానికి. అర్థం చేసుకోండి, ఆ సొల్యూషన్ని పాలినామియల్ టైంలో వెరిఫై చేసేది. ఇప్పుడు ఇది సొల్యూషన్ అంటే ఏంటి, సొల్యూషన్ అంటే చెప్పండి, ఎలిమెంట్ అనేది ఫౌండ్ అయితే సొల్యూషన్, ఫౌండ్ కాకపోతే నాట్ ఫౌండ్ అని మనం మెన్షన్ చేస్తాం. అర్థమైందా? సో హియర్ ఈస్ ఇది ఎలా వర్క్ అవుతుందో మనం చెప్పము, సొల్యూషన్ వస్తే వచ్చిందా రాలేదా వెరిఫై చేస్తాము అని కూడా సమ్ ఆఫ్ ద డెఫినేషన్స్ అనేవి మనకి నాన్ డిటర్మినిస్టిక్ పాలినామియల్ గురించి ఉంటాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ మనం ఏం చెప్పామంటే ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి 2 క్లాసిఫికేషన్స్ ఉన్నాయి. సో పీ ప్రాబ్లమ్స్ అని, ఎన్పీ ప్రాబ్లమ్స్ అని. సో పీ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే ఏ ప్రాబ్లమ్స్ అయినా లేకపోతే సెట్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ అల్గారిథమ్స్ అనేవి పాలినామియల్ టైంలో సాల్వ్ చేస్తే
పాలినామియల్ టైంలో దేంతో సాల్వ్ చేయాలి? డిటర్మినిస్టిక్ అల్గారిథమ్స్ సాల్వ్ చేస్తే వాటిని మనం ప్రీ ప్రాబ్లమ్స్ అంటాము. సో ప్రాబ్లమ్స్ని పాలినామియల్ టైంలో నాన్ డిటర్మినిస్టిక్ అల్గారిథం ద్వారా మనం సాల్వ్ చేస్తే వాటిని నాన్ డిటర్మినిస్టిక్ అన్నాము. దట్ ఈస్ వై వీ హ్యావ్ సీన్ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ది P and NP. సో P ఈజ్ ఎ subset of NP. P is subset of or equal to NP. అంటే once upon a time this P problems also is NP problems. ఒకనొకప్పుడు అవి NP ప్రాబ్లమ్. బట్ లేటర్ ఆన్ ఏమైందంటే రీసెర్చ్ జరుగుతూ ఉంటాను బట్టి సో వాటిని ఏం చేసామంటే పాలినామియల్ టైంలోకి కన్వర్ట్ చేసాం. సో ఒకనొకప్పుడు అవి NP ప్రాబ్లం, అంటే అన్ని NP ప్రాబ్లమ్స్ once upon a time. So when the time is going on, when the research is going on, so some of the problems are P problems. అంటే కొన్ని మాత్రమే పాలినామియల్ టైంలో మనం సాల్వ్ చేయగలిగాము. సో ఏమైతే పాలినామియల్ టైంలో సాల్వ్ చేయగలమో వాటిని P ప్రాబ్లమ్స్ అంటాం, సాల్వ్ చేయలేని వాటిని NP ప్రాబ్లమ్స్ అంటాం. సో దట్ ఈస్ వై సో P ఈజ్ ఎ సబ్సెట్ ఆఫ్ NP. P ఈజ్ సబ్సెట్ ఆఫ్ NP. సో ఇది మనకి రెండు విషయాలు అనేవి మనం చేయాలని చెప్పి, ఒకటేమో నాన్ డిటర్మినిస్టిక్ అల్గారిథమ్స్ అనేవి రాయొచ్చని చెప్పాము. తర్వాత ఇంకోటేమో ఒక ప్రాబ్లంకి అట్లీస్ట్ ఇంకో ప్రాబ్లం రిలేషన్షిప్ అనేది చూపిస్తే కనుక కనీసం ఒక ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేస్తే రిమైనింగ్ అదర్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి మనం సాల్వ్ చేయొచ్చు అన్నట్టుగా మనం ఆడాం. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ టు ఎవ్రీ వన్? జస్ట్ నిన్న డిస్కషన్ చేసిన ఈ పాయింట్స్ మనం నిన్న 3 SAT ప్రాబ్లం మనం చూసాం కదా. సో 3 SAT ప్రాబ్లం నుంచి 0/1 knapsack ప్రాబ్లంకి ఎలాగా మనం రెడ్యూస్ చేసాము, కన్వర్ట్ చేసాము అనేది మనం ఆడుకున్నాం. ఓకే, విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ స్టేట్ స్పేస్ ట్రీ. Am I right? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, okay. Now we will see the relationship between NP hard, NP complete, and P problems and NP problems. Let us see. For example, we know that 0/1 knapsack problem, TSP traveling salesperson problem, sum of subset problem, okay, then graph coloring problem, then Hamiltonian cycle, okay, all are the exponential time complexity problems. Okay, so before this one more problem we have. That problem is called SAT problem. Satisfiability problem, లేకపోతే CNF satisfiability problem అని కూడా అంటాము. So this is also takes exponential time complexity. So for simplicity, let us assume all these are hard problems. Hard means very difficult problems. Let us assume these are hard problems. Okay, and the SAT problem is a NP hard problem. So just wait, I will tell you why I written SAT is NP hard and why I written 0/1 TSP sum of subset are hard problems. Okay, see, for example, let us see. SAT problem is we know that, and it is a very proven problem, and we have already seen about the satisfiability problem. We have a SAT problem and we have a 0/1 knapsack problem. Now what the thing here is, if from the satisfiability problem, if you are satisfiably converted into a 0/1 knapsack problem, అంటే ఈ సాటిస్ఫైయబిలిటీ ప్రాబ్లం నుంచి 0/1 knapsack ప్రాబ్లం కనుక కన్వర్ట్ చేస్తే ఎలాగా అనంటే విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ సమ్ ఇన్స్టాన్స్, with the help of some formulae. సో సాటిస్ఫైయబిలిటీ ప్రాబ్లంలో నుంచి ఒక ఫార్ములా తీసుకుని లేకపోతే ఒక ఇన్స్టాన్స్ తీసుకుని 0/1 knapsack లోకి కన్వర్ట్ చేస్తే, 0/1 knapsack లోకి గనక కన్వర్ట్ చేస్తే ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? సో if you solve the 0/1 knapsack problem in polynomial time, you can also solve the SAT problem in polynomial time. Why? Because we just convert a satisfiability problem to 0/1 knapsack problem. సో సాటిస్ఫైయబిలిటీ ప్రాబ్లం నుంచి 0/1 knapsack ప్రాబ్లం లోకి మనం కన్వర్ట్ చేసాం. ఇక్కడ థింగ్ ఏంటంటే కన్వర్షన్ టేక్స్ పాలినామియల్ టైం ఓన్లీ. సో కన్వర్షన్ కూడా ఎక్స్పోనెన్షియల్ టైం తీసుకుంది అనుకోండి, అది ఇంకా అవసరం లేదు.
అది ఇంకా అవసరం లేదు. సో మనం ఇక్కడ ఏమంటున్నామంటే ఈ సాటిస్ఫైయబిలిటీ ప్రాబ్లం నుంచి 0/1 నాప్సాక్ ప్రాబ్లంలో కనుక మనం కన్వర్ట్ చేయగలిగితే ఒక ఇన్స్టాన్స్ని కానీ ఒక ఫార్ములాని తీసుకుని సో కన్వర్ట్ చేయగలిగితే సో ఈ ఏదైతే మనం కన్వర్ట్ చేసామో ఈ ప్రాబ్లమ్ని పాలినామియల్ టైంలో కనుక మనం సాల్వ్ చేయగలిగితే ఆటోమేటికల్గా ఈ సాట్ ప్రాబ్లం కూడా మనం పాలినామియల్ టైంలో సాల్వ్ చేయొచ్చు. అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది, సి ది సాట్ ప్రాబ్లం సాటిస్ఫైస్ ట్రాన్సిటివ్ ప్రాపర్టీ. సి ఇఫ్ 0/1 నాప్సాక్ ప్రాబ్లం 0/1 knapsack problem satisfiably reduced to sum of subset problem, then sum of subset problem is also be solvable in polynomial time. Okay, ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇప్పుడు ఏమన్నా మనం ఇనిషియల్ గా ఉన్నాం సో సాటిస్ఫైయబిలిటీ ఈజ్ ఎన్పి హార్డ్ ప్రాబ్లం అన్నాం. సాట్ ప్రాబ్లం ఈజ్ ఏ ఎన్పి హార్డ్ ప్రాబ్లం అన్నాం. సాటిస్ఫైయబిలిటీ ప్రాబ్లం ఈజ్ ఎన్పి హార్డ్ అన్నాం. So if the satisfiability problem is NP hard problem, then 0/1 knapsack problem is also NP hard problem. అర్థమవుతుందా? సో సాటిస్ఫైయబిలిటీ నుంచి వేరే దానిలో 0/1 లో కన్వర్ట్ చేశాను కాబట్టి సో సాటిస్ఫైయబిలిటీ అనేది NP హార్డ్ ప్రాబ్లం అయింది అనుకోండి, సో 0/1 కూడా NP హార్డ్ ప్రాబ్లమే అవుతుంది. సో 0/1 నుంచి సమ్ ఆఫ్ సబ్సెట్ నుంచి గ్రాఫ్ కలర్ నుంచి హామిల్టోనియన్ సైకిల్లోకి ఇలా మనం కన్వర్ట్ చేస్తూ వెళ్ళొచ్చు. అయితే ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే చూడండి ఇప్పుడు సో సాట్ ప్రాబ్లం is satisfiably converted into some L1 problem. Okay, so if L1 ప్రాబ్లం అనేది అది ఏదైనా కావచ్చు, మనం పాలినామియల్ టైంలో కనుక మనం సాల్వ్ చేయగలిగినామంటే సో దీన్ని కూడా మనం పాలినామియల్ టైంలోనే సాల్వ్ చేయవచ్చు. సో L1 నుంచి ఏం చేయొచ్చు, సమ్ L2, ఓకే కామా సమ్ L2 నుంచి సమ్ L3లో కన్వర్ట్ చేస్తే సో ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటిని కూడా మనం ఏమంటామంటే ఎన్పి హార్డ్ ప్రాబ్లం అంటాము. ఇక్కడ I want to tell you the relationship between those two. See, మనం ఇక్కడ ఏదైతే ప్రాబ్లమ్ని ఎన్పి హార్డ్ లోకి కన్వర్ట్ చేస్తున్నామో, ఏదైతే ప్రాబ్లమ్ని ఎన్పి హార్డ్ అంటున్నామో, సో if that problem have a non-deterministic algorithm, then that problem is called NP complete. See, one of the NP complete problem is SAT problem having a NP complete problem. ఎందుకంటే దీనికి NP నాన్ డిటర్మినిస్టిక్ అల్గారిథం ఉంది. సో ఇట్స్ a proven problem. సో ఆల్రెడీ నోన్ ప్రాబ్లం కాబట్టి SAT problem is a NP complete problem. So I want to show you one graph. Just wait. Yeah, see, is my screen is visible to everyone? Yes, sir. Just wait. Okay, this is NP hard. Problem. Okay, and this is NP problems. Okay, so some of the problems are P problems. Now which problems are comes under the NP hard problems? SAT problem is NP hard problem. Then 0/1 knapsack problem is NP hard problem. ఎందుకని మనం కన్వర్ట్ చేసాం కాబట్టి. Then TSP అనేది NP hard problem అవుతుంది కదా. Now if any one of these problems, either SAT కానీ 0/1 knapsack కానీ TSP కానీ sum of subset problem కానీ, if any one of that problem having a NP algorithm, non-deterministic polynomial algorithm, ఏదైనా ప్రాబ్లం కి నాన్ డిటర్మినిస్టిక్ పాలినామియల్ అల్గారిథం కనుక రాస్తే
ఆ ప్రాబ్లం ఏమంటామంటే ఎన్పి కంప్లీట్ అంటాము. ఎన్పి కంప్లీట్. ఎన్పి కంప్లీట్. Okay, so one of the NP complete problem is a satisfiability problem. Satisfiability problem. So that is why this is not a దీన్ని ఏమంటారు ఎన్పి హార్డ్ అంటాం, ఎన్పి కంప్లీట్ అంటాం. ఎందుకని? సో దానికి ఎన్పి నాన్ డిటర్మినిస్టిక్ పాలినామియల్ అల్గారిథం కాబట్టి. సో ఇన్ దిస్ రీజియన్ I can write a SAT problem. So this is the region where it is a hard problem, at the same time it is a NP problem. This is NP problem. Listen, see, this is NP hard problems or hardest problems. This is NP complete problem. These are the hard problems. Then NP problems are the medium problems. P problems are easy problems. Okay, so NP hard problems అంటే చాలా కష్టమైన ప్రాబ్లమ్స్ ని NP hard అంటాము. ఓకే, హార్డ్ ప్రాబ్లం అంటే దానికంటే కొంచెం బెటర్ ప్రాబ్లమ్స్ ని హార్డ్ ప్రాబ్లం అంటాము. సారీ, NP కంప్లీట్ ప్రాబ్లమ్స్. NP కంప్లీట్ ప్రాబ్లమ్స్. ఓకే, దెన్ NP ప్రాబ్లమ్స్ అంటే మీడియం ప్రాబ్లమ్స్ ని NP ప్రాబ్లమ్స్ అంటాం. ఈజీ ప్రాబ్లమ్స్ ని P ప్రాబ్లమ్స్ అంటాము. ఓకే, కొంత అర్థమైంది అనుకుంటా ఉన్నాను నేను ఇక్కడ. నేను ఏం మాట్లాడుతున్నానంటే, సో ఏదైనా ఒక ప్రాబ్లం తీసుకుని దాన్ని మనం సాటిస్ఫైయబుల్ గా వేరే ఫార్మాట్ లోకి, వేరే ప్రాబ్లం లోకి మనం కన్వర్ట్ చేయగలిగితే, రెడ్యూస్ చేయగలిగితే, ఏదర్ సమ్ ఇన్స్టాన్స్ యూస్ చేసుకుని లేకపోతే సమ్ ఫార్ములాని యూస్ చేసుకుని రెడ్యూస్ చేస్తే, ఓకే, సో ఈ ప్రాబ్లం రెడ్యూస్ చేసిన ప్రాబ్లమ్ మనం పాలినామియల్ టైంలో సాల్వ్ చేస్తే ఈ ప్రాబ్లమ్ ను కూడా మనం పాలినామియల్ టైంలో సాల్వ్ చేయవచ్చు. అయితే దీన్ని ఏమంటారంటే రిడక్షన్ అంటాము. రిడక్షన్ is nothing but, so if you are converting one problem into another problem with some instance. సో ఎలా రిడక్షన్ చేస్తున్నాం, ఎంత టైంలో అంటే పాలినామియల్ టైంలో రిడక్షన్ చేస్తున్నాము. పాలినామియల్ టైంలోకి రెడ్యూస్ చేసి వేరే దానిలో కన్వర్ట్ చేస్తున్నాము. ఓకే, సో ఈ రెడ్యూస్ చేసిన దాన్ని కనుక మనము పాలినామియల్ టైంలో చేస్తే సాట్ ప్రాబ్లం కూడా పాలినామియల్ టైంలో సాల్వ్ చేయొచ్చు అని చెప్పాను. ఇక మనం ఏమన్నామంటే, సో సాట్ అనేది NP హార్డ్ అని చెప్పాను, ముందుగానే చెప్పాను. ఎందుకు NP హార్డ్ అని అంటున్నామంటే, చూడండి, సాట్ ఈజ్ ఏ NP హార్డ్ ప్రాబ్లం. ఓకే, సో సాట్ ప్రాబ్లమ్ ని వేరే దాంట్లోకి రెడ్యూస్ చేసినాం కాబట్టి, సో 0/1 కూడా ఏమవుతుంది, NP హార్డ్ ప్రాబ్లం అవుతుంది. సో ఏదైతే ప్రాబ్లం కి NP హార్డ్ ప్రాబ్లం కి నాన్ డిటర్మినిస్టిక్ అల్గారిథం రాయగలుగుతామో, that problem is called NP complete problems. The problem which having the NP, non-deterministic polynomial algorithm, that problem is called NP complete problems. So we have only one known problem, proven problem, already solved problem, that is SAT problem. So SAT problem ఏంటంటే NP complete problem అంటాం. So from this మనం ఏమి రాయొచ్చామంటే, కాంప్లెక్సిటీ ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ 2 types. ఏంటండి? ఫస్ట్ వన్ P ప్రాబ్లమ్స్ లేకపోతే P క్లాస్ ప్రాబ్లమ్స్. సెకండ్ వన్ ఏంటి, NP ప్రాబ్లమ్స్, NP క్లాస్ ప్రాబ్లమ్స్. ఓకే, సో అర్థమవుతుందా? సో P ప్రాబ్లమ్స్, NP ప్రాబ్లమ్స్. P, this is NP. Now again NP problems are divided into 2 problems. One is NP hard problems, then NP complete problems. So this is the classification about the complexity problems: P problems, NP problems, hard problem, NP complete problems. Is it clear to everyone? At least కొంత idea వచ్చింది. I'm not expecting 100% understanding from this concept because it is a very difficult topic.
సో అట్లీస్ట్ కొంత ఐడియా వచ్చిందా పీ ప్రాబ్లం అంటే ఏంటి, ఎన్పి ప్రాబ్లం అంటే ఏంటి, హార్డ్ ప్రాబ్లం అంటే ఏంటి, సారీ ఎన్పి హార్డ్ అంటే ఏంటి, ఎన్పి కంప్లీట్ అంటే ఏంటి, కనీసం జస్ట్ ప్లీజ్ రెస్పాండ్. Yes, sir. ఏమో కొంచెం మన అర్థమైందా, కొంచెం జస్ట్ 40-50%. ఇక్కడ ఒకటే లాజిక్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి, మనకి తెలిసిన ప్రాబ్లంని నుంచి వేరే దాన్ని కనుక కన్వర్ట్ చేయగలిగితే, రిడక్షన్ చేయగలిగితే, ఆ రిడక్షన్ చేసిన దాన్ని పాలినామియల్ టైంలో సాల్వ్ చేస్తే ఈ శాట్ని కూడా మనం పాలినామియల్ టైంలో సాల్వ్ చేయొచ్చు. అయితే ఇక్కడ శాట్ అనేది ఎన్పి ఎన్పి హార్డ్ ప్రాబ్లం అంటున్నాం. శాట్ ఎన్పి హార్డ్ అయితే రిడక్షన్ చేసింది కూడా ఎన్పి హార్డ్ అవుతుంది. ఏ ఎన్పి హార్డ్ ప్రాబ్లంకి అయితే నాన్ డిటర్మినిస్టిక్ పాలినామియల్ అల్గారిథం రాస్తామో, నాన్ డిటర్మినిస్టిక్ పాలినామియల్ అంటే నాన్ డిటర్మినిస్టిక్ పాలినామియల్ అల్గారిథం అంటే ఏంటండి, అన్ని స్టెప్స్ తెలియదు, కొన్ని స్టెప్స్ రాస్తాము. ఇంకో లాంగ్వేజ్లో మాట్లాడాలంటే, ఇంకో టైప్లో మాట్లాడాలంటే దాని సొల్యూషన్ని పాలినామియల్ టైంలో వెరిఫై చేస్తాం. మనం ఇందాక రాసాం కదా ఎన్సెర్చ్ అల్గారిథం. సో అటువంటి అల్గారిథం ఏ ప్రాబ్లంకి అయితే రాస్తామో ఆ ప్రాబ్లం ఏమవుతుందంటే ఎన్పి కంప్లీట్ ప్రాబ్లం అవుతుంది. అల్గారిథం కనుక రాయలేకపోతే అది ఎన్పి హార్డ్ ప్రాబ్లమే అవుతుంది. గుర్తుపెట్టుకోండి, మీకు తెలిసింది సాట్ ప్రాబ్లము, సాటిస్ఫైబిలిటీ ప్రాబ్లం అనేది ఎన్పి కంప్లీట్ ప్రాబ్లము, అట్ ద సేమ్ టైం ఎన్పి హార్డ్ ప్రాబ్లం అది. ఓకే, with this I'm closing this one. Now I'm going to explain you about one of the NP hard problem. NP hard problem గురించి నేను చెప్పబోతా ఉన్నాను. That is a click problem. Just wait. Yeah. Is my screen is visible to everyone? Yes, sir. Yes, sir. ఇది ఎందుకు నేను బోర్డు మీద రాస్తున్నాను, నాకు అసలు పీపీటీ మంచిగా దొరకట్లేదు, అందుకని నేనే రాసి ఇలా స్లైడ్స్ లాగా చేశాను. ఓకే, in this class we are going to see about a click decision problem. Click decision problem. The click decision problem is a NP hard problem. NP hard problem. ఓకే, సో క్లిక్ అంటే ఏంటి, ఓకే అసలు డెసిషన్ ప్రాబ్లం అంటే ఏంటి, తర్వాత ఆప్టిమైజేషన్ ప్రాబ్లం అంటే ఏంటి, సో వాట్ ఆర్ ద ఎన్పి హార్డ్ గ్రాఫ్ ప్రాబ్లం ఏమున్నాయి, ప్రొసీజర్ ఫర్ ప్రూవింగ్ ద ఎన్పి హార్డ్, ప్రొసీజర్ ఏంటి ప్రూవ్ చేయడానికి, సో క్లిక్ ప్రాబ్లం అనేది ఎన్పి హార్డ్ ప్రాబ్లం ఎలా అవుతా ఉంది, ఇది మన డిస్కషన్ టాపిక్స్ ఈరోజు మనం మాట్లాడబోయేది. సో వాట్ ఈస్ ఎ క్లిక్ ప్రాబ్లం, సో వాట్ ఆర్ ద డెసిషన్ ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ ఆప్టిమైజేషన్ ప్రాబ్లమ్స్, okay what are NP hard graph problem, okay what is the procedure for proving the NP hard problem, then prove click decision problem is a hard problem in prove it. See, listen, for example see, this is a graph we have, okay this is G1, let us assume this is G1 G2 G3, G1 G2 G3. Okay, this G1 is a complete graph. Am I right? So what is the definition of a complete graph? A graph is said to be a complete if and only if every vertices in a graph should be connected with all other vertices. Am I right? Yes, sir. ఒక గ్రాఫ్ లో ఉన్న అన్ని వర్టిసెస్ అన్ని అదర్ వర్టిసెస్ తో కనెక్ట్ అయి ఉంటే, ఇప్పుడు చూడండి 1 అనే వర్టిసెస్, సో 1 2 తో కనెక్ట్ అయ్యింది, 3 తో కనెక్ట్ అయ్యింది, 4 తో కనెక్ట్ అయ్యింది, అగైన్ 4 is also same like that. Okay, then 2 is also connected to all other remaining vertices. So this is a complete graph.
Again, G2 is also complete because 1 is connected to 2, 3. 2 is connected to 1, 3. Then this is also a complete graph. Why? Because 1 is connected with 2 and 2 is connected with 1. Okay, so a graph is said to be a complete if and only if every vertex is connected to all other remaining vertices. All other remaining vertices. So if a graph is said to be a complete graph, it has the property ఏముంటది if a vertices having n vertices ఉంటే so exactly it having the n into n minus 1 by 2 edges. So it's having exactly n into n minus 2 edges. ఏమన్నా చెప్పండి. సో 4 vertices కదా, n value 4 కదా, సో 4 into 4 minus 1 అంటే ఎంత అండి, 4 into 4 minus 1 3 by 2 that is equal to 2 2s are 4 2 3s are 6 edges ఉంటాయి చూసుకోండి. సో ఇవి రెండు, సో ఇవి రెండు, దెన్ ఇంకెన్ని ఉన్నాయి, ఇది ఇదండి, అర్థమైందా, 6 ఎడ్జెస్ ఉంటుంది. సో కంప్లీట్ గ్రాఫ్కి ఉండవలసిన ప్రాపర్టీ ఏంటంటే సో n ఇంటూ n మైనస్ 1 బై 2 ఎడ్జెస్ ఉంటాయి, n ఇంటూ n మైనస్ 2 బై ఎడ్జెస్ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ యాడ్ ఎ వర్టెక్స్ టు దిస్ గ్రాఫ్, సో 1 2 3 4 5 4 అనే ఈ గ్రాఫ్ కి ఒక వర్టెక్స్ అనేది యాడ్ చేశాను. ఏం యాడ్ చేశాను, 5 యాడ్ చేశాను. అండ్ ఐ మేడ్ ఎ కనెక్షన్ బిట్వీన్ వర్టెక్స్ 4 to 5 and 3 to 5. Okay, again I added 2 more vertices for this graph G2. దీనికి ఏమో రెండు vertices యాడ్ చేశాను, 4 5 యాడ్ చేశాను. Now let us see ఏమవుతుంది. See if a subgraph of a graph, ఇది చూడండి, ఇది ఒరిజినల్ గ్రాఫ్ కదా, a subgraph of a graph is a complete graph, then that is called a click. మా అర్థమైంది, పాయింట్ అర్థమైందా. ఇక్కడ నాకు ఎన్ని vertices ఉన్నాయి, 5 vertices ఉన్నాయి. ఓకే, 1 2 3 4. ఓకే, దెన్ the 5th vertices. ఓకే 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 ఇదేంటిది, ఇది ఒక గ్రాఫ్ అంటున్నాను. ఓకే, సబ్ గ్రాఫ్ ఆఫ్ ఎ G ఈజ్ ఎ కంప్లీట్ గ్రాఫ్. if you take a subgraph of a G, if it is a complete graph, then we will call it as a click. Subgraph ఏమవుతుంది చెప్పండి, 1 2 3 4 అనేది ఒక సబ్. ఈ సబ్గ్రాఫ్ అనేది కంప్లీట్ గ్రాఫే కాదా, ప్లీజ్ రెస్పాండ్. ఏమా Yes, sir. Complete graph, sir. మనం ఒక ఆ హోల్ గ్రాఫ్ లో నుంచి సబ్ గ్రాఫ్ తీసుకుంటే 1 2 3 4 అనేది సబ్ గ్రాఫ్. ఈ సబ్ గ్రాఫ్ అనేది కంప్లీట్ అయిందా కాదంటే అయింది. సో అయితే కనుక మనం దాన్ని ఏమంటామంటే క్లిక్ అంటాము. హియర్ ఆల్సో ఇఫ్ యు సీ, సో 1 2 3 4 5. సో ఇఫ్ యు టేక్ ది సబ్ గ్రాఫ్ విత్ 1 2 3 4 vertices, okay, and if it is a complete graph, then it is a click. And it is a click with 3 vertices, and this is the click with 3 vertices. This is 4 vertices, means k is equal to 4. Here k is equal to 3 vertices. Now for example, if I take a graph G is equal to v comma e, and this is a graph 1 2 3 4 5 6. Okay, so how many clicks are available here? For example, if I take the subgraph of 1 2 3 4, if you take subgraph of this one, this is 1 click. K is equal to 4, means how many number of vertices here is 4 vertices with complete graph. And if you take the vertices of 1 2 3, so 1 2 3 in తీసుకుంటే ఇది కూడా క్లిక్ కదా, so click with 3. If you take this one also 3 5 6 subgraph తీసుకుంటే this is also a click with vertices 3. Okay, if you take 5 and 6 vertices, this is also a click with 2 vertices. I hope you got the idea about what is a click, how we will take the click. Okay, now come to this point. Second point is decision problem. A decision problem is a problem which the answer is yes or no. డెసిషన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమంటామంటే ఆన్సర్ అనేది కనుక ఎస్ అయితే ఎస్, నో అయితే నో. ఎస్ ఆర్ నో ఉండేటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ని డెసిషన్ ప్రాబ్లం అంటాము. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఫైండ్ ఇఫ్ ఎ గ్రాఫ్ ఈజ్ హ్యావింగ్ ఏ క్లిక్ ఆఫ్ సైజ్ k,
click of size కి నేను ఇక్కడ అంటాను. For example, if a graph having a click of 5, please respond. Please respond. If this graph having a click of 5, is it yes or no? No, sir. 5 తో ఎక్కడుంది? అన్ని vertices నుంచి అన్ని vertices కనెక్ట్ అవ్వాలి కదా. 5 vertices అన్ని కనెక్ట్ అయింది. If a graph having a click of 4, Yes, sir. Yes, sir. yes. If a graph having a click of 2, Yes, sir. Yes, sir. yes. ఆన్సర్ ఉంటే ఎస్ అంటాం, లేకపోతే నో అంటాం. సో అటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏమంటామంటే డెసిషన్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటాము. డెసిషన్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటాము. వాట్ అబౌట్ ఆప్టిమైజేషన్ ప్రాబ్లమ్స్? An optimization problem is a problem which is always seeing for a maximization or minimization based on the constraint of the problem. Optimization problem మనం ఇది చాలా సార్లు విన్నాం. Optimization problem is always going for either maximization or minimization based on the problem constraint. For example, if you take a 0/1 knapsack problem, so it is a minimization problem or a maximization problem? It is a maximization problem. Like that, if you take some traveling salesperson problem, so traveling salesperson problem is always going for minimization criteria. We have to visit all the vertices of a graph with the minimum cost. So like that, in this graph, what is the maximum click in this graph? What is the maximum click in this graph? Maximum click in this graph. Please tell me. Equals to 4, sir. Yes, this is a maximum click. Maximum click అంటే ఇది అర్థమైందా? సో ఇది ఏమైంది? మాక్సిమం వచ్చింది కాబట్టి ఏమైంది? ఆప్టిమైజేషన్ అవుతుంది. ఓకే, సో డెసిషన్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే ఎస్ ఆర్ నో చెప్పే ప్రాబ్లమ్స్ డెసిషన్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటాము. ఆప్టిమైజేషన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటంటే మాక్సిమము లేకపోతే మినిమం వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ ని ఆప్టిమైజేషన్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటాము. ఆప్టిమైజేషన్ ప్రాబ్లమ్. అప్ టు నౌ ఇస్ ఇట్ క్లియర్ టు ఎవ్రీవన్? What is a complete graph and what is a click? Okay, so how many number of edges are available for the complete graph? Okay, and how we will take the click? Okay, what is the maximum click? What is the decision problem? What is the optimization problem? Is it clear to everyone till now? Please respond once. Yes, sir. మాకు కనీసం కొంచెం అర్థమైందా? ఏమన్నా అర్థమవుతుందా కొంచెం అన్నా? Sir. Okay, thank you. Now we'll move to the next one. Just wait. Now, so procedure for proving a problem is NP-hard. Procedure for proving a problem is NP-hard. So ఒక ప్రాబ్లమ్ ని NP-hard అని ఎలా ప్రూవ్ చేస్తామో, సో ప్రూవ్ చేయడానికి ప్రొసీజర్ ఏంటి అనేది మనం ఇక్కడ మాట్లాడబోతా ఉన్నాం. Now, see, we have a problem P is equal to L2. L2 is a problem. L2 అనేది మనకు ఒక ప్రాబ్లం అండి. Now what I'm doing here is, okay, if you take one known problem, L1 is already known problem, తెలిసిన problem. Okay, if you take a known problem and if you reduce that problem to L2 problem, సేమ్ ఇందాక మాట్లాడిన కాన్సెప్ట్ వస్తుంది ఆల్మోస్ట్, కాకపోతే కొంత ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లం అనేది డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. ఓకే, ఒక L1 ప్రాబ్లం నుంచి అంటే నోన్ ప్రాబ్లం నుంచి వేరే ప్రాబ్లంలో కనుక మనం కన్వర్ట్ చేయగలిగితే విత్ సమ్ ఇన్స్టాన్స్ ఆర్ విత్ సమ్ ఫార్ములా, okay, and if you solve this problem in polynomial time, then the other problem is also be solved in polynomial time. Here let us see the description what I written here. Here L1 is already known problem. If you take some instance of L1 and if you reduce to L2, okay, such that if you solve L2 problem in polynomial time, so polynomial time we can also solve L1 in polynomial time. So therefore what we can written is, okay, so now here the known problem is ఏమంటున్నానంటే our known well known problem ఏంటి మనకి 3-set problem. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఏ ప్రాబ్లం నుంచి రావాలన్నా సరే, ఏ ప్రాబ్లం ని సొల్యూషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలన్నా సరే, either directly or indirectly you have to relate your problem to satisfiability problem. That's it.
సాటిస్ఫైయబిలిటీ ప్రాబ్లం నుంచి మాత్రమే మనం రిడక్షన్ చేయగలం, లేకపోతే వాటి నుంచి రిలేషన్షిప్ చూపించగలం. ఓకే, నౌ మనకు నోన్ ప్రాబ్లం ఏంటి? సాటిస్ఫైయబిలిటీ ప్రాబ్లం. నౌ సాట్ ప్రాబ్లం. ఓకే, నౌ దిస్ ఈజ్ L1 ఈజ్ సాట్ ప్రాబ్లం. సో L1 నుంచి నేనేం చేస్తానంటే రెడ్యూస్ చేస్తున్నాను. దేనికి రెడ్యూస్ చేస్తున్నాను? L2కి రెడ్యూస్ చేస్తున్నాను. అంటే ఏంటి? క్లిక్ డెసిషన్ ప్రాబ్లమ్స్ కి రెడ్యూస్ చేస్తా ఉన్నాను. ఓకే, హియర్ ఇన్ సాట్ ప్రాబ్లం we will be used a boolean formula. We will be used boolean formula. మీకు అర్థమవడం కోసం చెప్తున్నాను. ఇక్కడ L1 ప్లేస్ లో నేను సాట్ ప్రాబ్లం పెట్టాను, తెలిసిన ప్రాబ్లము. L2 ప్లేస్ లో క్లిక్ డెసిషన్ ప్రాబ్లం పెట్టాను. ఇప్పుడు నాకు ఏం కావాలి? సాట్ ప్రాబ్లం నుంచి నాకు కనుక క్లిక్ డెసిషన్ ప్రాబ్లం లో కనుక నేను రెడ్యూస్ చేస్తే ఏమా, ఆల్రెడీ సాట్ ప్రాబ్లం అనేది ఎన్పి హార్డ్ కాబట్టి నాకు క్లిక్ డెసిషన్ ప్రాబ్లం ఈజ్ ఆల్సో ఎన్పి హార్డ్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం హియర్. మీకు కొంత అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. సో ఇఫ్ ఐ ఆమ్ రెడ్యూసింగ్ సాటిస్ఫైయబిలిటీ ప్రాబ్లం ఇంటూ క్విక్ డెసిషన్ ప్రాబ్లం, యాజ్ ఆల్రెడీ ఐ సెడ్ SAT ఈజ్ ఏ హార్డ్ ప్రాబ్లం, సో దట్ CDP is also a SAT problem. CDP is also a SAT problem. So here is L1 అంటే SAT, L2 అంటే CDP. Okay, here see, మనకు తెలుసు SAT ప్రాబ్లం ఏముంటాయండి? We use a Boolean formula. We use a Boolean formula with variables or literals తో మనం యూస్ చేస్తాము. Okay, we write the Boolean formula. We write the Boolean formula with AND operations and with OR operators. Classes are written with OR operators and both are concatenated. All the classes are concatenated with AND operation. Am I right? Here we take the three variables. We take three variables or three literals: x1, x2, x3. జాగ్రత్తగా వినండి, just 2 minutes లో అయిపోతుంది. x1, x2, x3. Okay, now my formula is equal to F is equal to x1 or x2 and x1 dash or x2, x1 or x3. Okay, this is one class. మీకు చెప్పాను ఫస్ట్ టైం మనం చూసుకున్నాం. సో ఏదైతే టర్మ్స్ అనేవి ఉంటాయో వాటిని క్లాస్ అంటాం. వన్ క్లాస్, సెకండ్ క్లాస్, థర్డ్ క్లాస్. సో 3 క్లాసెస్ ఉన్నాయి. సో ఫ్రమ్ దిస్ ఫార్ములా వీ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ ఎ గ్రాఫ్ విత్ క్లిక్ ఆఫ్ K. క్లిక్ ఆఫ్ K. ఓకే, దీని నుంచి మనం గ్రాఫ్ అనే దాన్ని క్రియేట్ చేయాలి. ఎలా క్రియేట్ చేస్తామో చూద్దాం ఇప్పుడు. నౌ F is equal to CI where I is equal to 1 to K. 1 to K. ఎన్ని క్లిక్స్ ఉన్నాయి నాకు ఇక్కడ? క్లాసెస్ ఉన్నాయండి, 3 క్లాసెస్ ఉన్నాయి. C1, C2, C3. C1, C2, C3 క్లాసెస్ ఉన్నాయి. నౌ హియర్ we take each class as a vertex. అంటే సో ఈ క్లాస్ ని ఒక వర్టెక్స్ కింద కన్సిడర్ చేస్తాను. సో ఈ క్లాస్ ని ఒక వర్టెక్స్ కింద కన్సిడర్ చేస్తాను. ఈ క్లాస్ ని ఒక వర్టెక్స్ కింద కన్సిడర్ చేస్తాను. ఓకే, దట్ ఈస్ వై vertices are written as like this. So x1, x2. Okay, second vertices is x1 dash, next one is x2 dash. Okay, third vertex is x1, x3. మనం ఏం చేయాలి? ఈ vertices ని కనెక్ట్ చేయాలి. Now we have to connect all these vertices so that we will get a one graph. ఆ గ్రాఫ్ లో క్లిక్ ఉందా లేదా చెక్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఎలా కనెక్ట్ చేస్తాము vertices ని? లిసన్. సో వీ షుడ్ నాట్ కనెక్ట్ ఫర్, ఇక్కడ చూడండి రూల్స్ ఏంటంటే vertices ని కనెక్ట్ చేయాలంటే వీ షుడ్ నాట్ కనెక్ట్ వేరియబుల్స్ విత్ సేమ్ క్లాస్ వేరియబుల్స్. విత్ సేమ్ క్లాస్ వేరియబుల్స్ అంటే ఒక్క క్లాస్ లో ఉన్న వేరియబుల్స్ ని, అంటే ఏంటి? x1 ని x2 ని ఈ రెండింటిని కనెక్ట్ చేయకూడదు. x1 x2 ఈ రెండింటిని కనెక్ట్ చేయదు. ఇది ఒక క్లాస్ కదా. ఓకే, ఇది ఒక క్లాస్, ఇది ఒక క్లాస్. సో ఇంటర్ కనెక్టెడ్ గా అంటే ఇంటర్ క్లాసెస్ లో ఉన్న దాన్ని కనెక్ట్ చేయకూడదు. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ రూల్. సెకండ్ క్లాస్, we cannot connect a variable with its negation variable. With its negation variable అంటే ఏంటి? x1 కామా x1 డాష్ అని కనెక్ట్ చేయకూడదు. x1 డాష్ అని కనెక్ట్ చేయకూడదు. నెక్స్ట్ వన్, we can connect variable of one class with another class. అంటే ఈ క్లాస్ లో నుంచి దీనికి, దీని నుంచి దీనికి కనెక్ట్ చేయొచ్చు. ఈ రూల్స్ ని పాటిస్తూ. ఓకే, నౌ let us see. So how we are getting a edge? ఎలా get అంటే AI is one vertex in I class and BI is another vertex in J class. ఓకే, ఒక క్లాస్ లో ఉన్న ఒక వర్టెక్స్ ను ఇంకో క్లాస్ లో ఉన్న ఇంకో వర్టెక్స్ తో కలిపితే మనకి ఏమొస్తుంది? ఎడ్జ్ వస్తుంది. అయితే ఏం కాకూడదు? I and J should not be equal. అంటే ఏమవుతుంది?
1 ఒకే క్లాస్ అనుకోండి, కనెక్ట్ చేయొచ్చా? చేయలేము. సో ఎవ్రీ టైమ్ I ఈస్ నాట్ ఈక్వల్ టు J అవ్వాలి, తర్వాత B నాట్ ఈక్వల్ టు A డాష్ అవ్వాలి. అంటే ఏమవుతుంది? x1 నాట్ ఈక్వల్ టు x2 ఇలా అవ్వాలి. అంతే తప్పనిచ్చి x1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు x1 డాష్ అనుకో, అప్పుడు మనము కనెక్ట్ చేయలేము. ఇలా అవ్వాలి, ఇలా అవ్వాలి. ఈ రెండు వేరే వేరే సింబల్స్ అయి ఉండాలి. నౌ లెట్ us see. ఇప్పుడు చూడండి. సో దిస్ ఈస్ ఫస్ట్ క్లాస్ లో మనకి ఏమున్నాయి? x1 x2. మీ క్లాస్ అంటే మీకు చూపిస్తాను, ఫార్ములాలో క్లాస్ ఇదండి, x1 x2. ఓకే, అగైన్ సెకండ్ క్లాస్ ఈస్ x1 డాష్ x2 డాష్. చూడండి 2 రాశాను, ఈ ఐడెంటిఫికేషన్ కోసం 2 రాశాను, జాగ్రత్తగా చూడండి. ఓకే, సెకండ్ క్లాస్ ఈస్ x2 dash, sorry, x1 dash x2 dash. The third class is so x1 x3. This is x1 x3. Okay, అర్థమైంది కదా మా 3 క్లాసులు? సో 3 క్లాసులు రాశాను నేను. Now what I have to do is I have to make a connection between these vertices so that I will get a graph. Now can I connect x1 with x1 dash? Please respond according to the rules. x1 నుంచి x1 డాష్ కి కనెక్ట్ చేయొచ్చా? నో, అకార్డింగ్ టు ద రూల్. సో x1 దాని నెగోషియేషన్ కనెక్ట్ చేయలేము, సో అందుకని కనెక్ట్ చేయలేదు. కెన్ ఐ కనెక్ట్ x1 విత్ x2 డాష్? yes, x1 విత్ x2 డాష్ తో కనెక్ట్ చేశాను. నౌ x2 విత్ x1 డాష్ కనెక్ట్ చేయొచ్చు కదా? x2 విత్ x1 డాష్, yes, కనెక్ట్ చేయొచ్చు, ప్రాబ్లం లేదు. నౌ x2 విత్ x2 డాష్ తో కనెక్ట్ చేయొచ్చా? లేదు, అందుకని దీని కనెక్షన్ లేదు. ఓకే, నౌ లెట్ us see ఫ్రమ్ ఇక్కడ నుంచి చూడండి, ఈ వర్టెక్స్ నుంచి x1 నుంచి x1 కనెక్ట్ చేయొచ్చా? కనెక్ట్ చేయొచ్చు. ఎందుకంటే మనకు రూల్ ఏంటి? x1 కామా x1 డాష్ మాత్రమే కనెక్ట్ చేయకూడదు. ఓకే, అదే రూల్. సో x1 కనెక్ట్ చేయొచ్చు. నౌ x1 విత్ x3 కనెక్ట్ చేయొచ్చు, ఎస్, కనెక్ట్ చేశాను. నౌ x2 చూడండి, x2 విత్ x1 కనెక్ట్ చేయొచ్చా? కనెక్ట్ చేశాను. నౌ x2 x3, ఎస్, కనెక్ట్ చేయొచ్చు, ప్రాబ్లం లేదు. నౌ కమింగ్ టు హియర్. నౌ ఇక్కడ రండి, x1 డాష్ కనెక్ట్ చేయొచ్చు? ఇక్కడ కనెక్ట్ చేయలేము, ఎందుకని? రూల్స్ కి వైలేట్ కాబట్టి కనెక్ట్ చేయలేము. నౌ కమింగ్ టు హియర్, x1 డాష్ విత్ x3, ఎస్, వీ కెన్ కనెక్ట్ ఇట్. కనెక్ట్ చేశాను నేను ఇక్కడ. నౌ కమింగ్ టు దిస్ వర్టెక్స్. నౌ x2 డాష్ విత్ x1, ఎస్, కనెక్ట్ చేయొచ్చు, ప్రాబ్లం లేదు. నౌ అగైన్ x2 డాష్ విత్ x3, ఎస్, కనెక్ట్ చేయొచ్చు, ప్రాబ్లం ఏం లేదు. మా అర్థమైంది ఇది ఎలా కనెక్టెడ్? ఆల్ ప్లీజ్ రెస్పాండ్. Yes sir, understood sir. ఒక్కసారి రెస్పాండ్ అవ్వండి ఇది ఒకసారి, ఎందుకంటే ఇది కనెక్ట్ చేయడం అర్థమైందంటే అయిపోతుంది. ఇక్కడ రూల్ ఏంటంటే x1 డాష్, లేకపోతే x2 డాష్ మాత్రమే కనెక్ట్ చేయకూడదు, మిగతా అన్ని వర్టిసెస్ ని కనెక్ట్ చేయొచ్చు. సో ఇక్కడ చూడండి, x1 ఇది x1 కాబట్టి ఇక్కడ కనెక్షన్ లేదు, కానీ x1 x2 కాబట్టి కనెక్ట్ చేసా. మళ్ళీ x1 కాబట్టి కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, మనం x1 x3 కాబట్టి కనెక్ట్ చేసా ఇటు మధ్య. నౌ x2 x1 డాష్ కనెక్ట్ చేయొచ్చు, x2 ఇది కదా, డాష్ కదా, సో కనెక్ట్ చేయకూడదు. ఓకే, if you clearly observe this graph, do you find any click from this graph? Do you find any click from this graph? Please respond. ఈ గ్రాఫ్ లో క్లిక్ అనేది మీకుందా? క్లిక్ అనేది ఏంటి? సబ్ గ్రాఫ్. ఓకే, if you take a subgraph of a graph and if the subgraph is a complete graph, then we will call it as a click. If you see this vertex x1 dash vertex, x2 x3, so what is it? It is a click. It is a click with 3 vertices. Am I right? If you take another click ఏమవుతుంది? x1 x2 dash, okay, then x1. This is also another click. Or see, x1 dash, then again x3. This is also another click. Okay, now from this click, what I'm going to show you here is, so if this is solved, that
దట్ ఆల్సో బి సాల్వ్. అంటే వేరే ప్రాబ్లం కూడా మనం సాల్వ్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు చూడండి. సో హౌ మెనీ వర్టిసెస్ వీ హ్యావ్ హియర్? ఎన్ని వర్టిసెస్ ఉన్నాయండి మనం తీసుకున్న దాంట్లో? 3 వర్టిసెస్ ఉన్నాయి. సో వాట్ ఆర్ ద 3 వర్టిసెస్? x1, x2, x3 వర్టిసెస్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ x1, x2, x3 వర్టిసెస్. నౌ చూడండి, x2 వాల్యూ ఎంత అండి? x1 అనేది నార్మల్ వాల్యూ కదా. సో ఎప్పుడు ట్రూ అవుతుందంటే x1 అనేది x2 1 అయినప్పుడు ట్రూ అవుతుంది. 1 అయినప్పుడు ట్రూ అయింది. x1 1 పెట్టాను. నౌ x3 వాల్యూ ఎప్పుడు ట్రూ అవుతుంది? 1 అయినప్పుడే ట్రూ అవుతుంది. 1 అయినప్పుడే ట్రూ అవుతుంది. బట్ x1 అనేది ఎప్పుడు ట్రూ అవుతుందమ్మా? ఇది డాష్ ఉంది. డాష్ ఉందంటే ఎప్పుడు ట్రూ అవుతుంది? వెన్ యూ పుట్ 0 వాల్యూ, దెన్ ఆబ్వియస్లీ ఇట్ విల్ బికమ్స్ ఏ ట్రూ వాల్యూ. దట్ ఈస్ వై. సో x1 వాల్యూ ఈజ్ 0, x2 వాల్యూ ఈజ్ 1, x3 వాల్యూ ఈజ్ 1. అమ్మ ఇది అర్థమైందా? మనం ఇది ప్రూవ్ చేయబోతున్నాము. మనకి క్లిక్ అనేది 3 వర్టిసెస్ తీసుకున్నాం కాబట్టి x1, x2, x3 తీసుకున్నాను. ఓకే, ఇది ఎప్పుడు ట్రూ అవుతుంది? ఆల్రెడీ అక్కడ మనకి ఇక్కడ x1 వర్టిసెస్ అనేది కాంప్లిమెంట్ ఉంది కాబట్టి, సో కాంప్లిమెంట్ అనేది ఎప్పుడు ట్రూ అవుతుంది? 0 వాల్యూ ఇస్తే అది ట్రూ అవుతుంది. సో x2 అనేది పాజిటివ్ వాల్యూవే కాబట్టి 1 ఇస్తే ట్రూ అయింది. సో x3 అనేది కూడా పాజిటివ్ వాల్యూ కాబట్టి 1 ఇస్తే ట్రూ అవుతుంది. అమ్మ ఇది అర్థమైందా? ప్లీజ్ రెస్పాండ్. Okay, now what is our formula? You know that our formula is this one. మనం ఈ ఫార్ములా తీసుకున్నాం. ఏంటి? x1 or x2 and operation x2 dash or x2 dash, x1 dash or x2 dash, x1 or x3. అదే ఫార్ములా రాశాను. Here I did in the same formula and I substitute the values of x1, x2, x3. So x1 అనేది 0 0, x2 1, x2 dash అనేది 0 కాబట్టి డాష్ ఏమవుతుంది? 1 అవుతుంది. x2 dash 0 కాబట్టి x2 dash 1 వాల్యూ 0 డాష్ కాబట్టి ఏమవుతుంది? 0 అవుతుంది. నౌ x1 అనేది 0, x3 అనేది 1. నౌ 0 or 1 1, 1 or 0 1, 0 or 1 1. Now if you take the AND operation between all these ones, then you will get 1. Then you will get 1. Then you will get 1. Listen, if you take any click from the graph, not only this click, either ఈ క్లిక్ కానీ లేకపోతే ఈ క్లిక్ కానీ ఏదైనా క్లిక్ తీసుకోండి, ఇట్ విల్ బి సాల్వ్డ్. అంటే కంపల్సరీగా 1 వస్తుంది, సో ఇట్ విల్ బి గెట్ f is equal to 1. సో ఫ్రమ్ దిస్ వీ కెన్ కంక్లూడ్ ఏం చేయొచ్చు? ఇఫ్ 3 SAT ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ NP హార్డ్ ప్రాబ్లమ్, దెన్ CDP is also ఏమవుతుంది? NP హార్డ్ ప్రాబ్లమ్. ఎందుకు CDP NP హార్డ్ అయింది సార్? మనం దేని నుంచి ప్రూవ్ చేసాము? క్లిక్ ప్రాబ్లం నుంచే 3 SAT ప్రాబ్లం నుంచి మనం ఏం చేసాము? 3 SAT ని CDP లోకి రెడ్యూస్ చేసాము కదా. సో 3 SAT ప్రాబ్లం అనేది NP హార్డ్ అయినప్పుడు ఆబ్వియస్లీ క్లిక్ ప్రాబ్లం ఏమవుతుందంటే NP హార్డ్ ప్రాబ్లం అవుతుంది. దిస్ ఈస్ ద వే టు షో a NP one problem is NP hard, then other problem is also be NP hard అని ఈ విధంగా మనం ప్రూవ్ చేస్తామండి. Please let me know is this is clear to everyone or not. ఏమా ఐడియా వచ్చిందా లేదా? I don't want 100% 200% understanding, just idea. You need at least idea. మనం మీకు అర్థమైందా? ప్రతిసారి మనం ఒక ప్రాబ్లం తీసుకుని ఇంకో ప్రాబ్లంలోకి రెడ్యూస్ చేస్తే ఓకే దాన్ని మనం సాల్వ్ చేయగలిగితే దీన్ని కూడా మనం సాల్వ్ చేయొచ్చు అంటున్నాం. ఇదే దీనికి ఎగ్జాంపుల్, మీకు క్లియర్ కట్ ఎగ్జాంపుల్. మనం 3 SAT ప్రాబ్లం తీసుకున్నాము. సో 3 SAT నుంచి మనం ఏం చేసాము? క్లిక్లోకి తీసుకొచ్చాము కదా. సో క్లిక్ అనేది మనకు ఆన్సర్ వచ్చిందా? ఇక్కడ క్లిక్ ఆఫ్ 3 ఉంది. ఓకే, ఆ క్లిక్ ఆఫ్ 3 అనేది సాల్వ్ అయింది కదా, 1 వచ్చింది కదా. సో 3 SAT నుంచి క్లిక్లోకి రెడ్యూస్ చేసామంటే ఆల్రెడీ 3 SAT అనేది హార్డ్ ప్రాబ్లము. సో క్లిక్ కూడా ఏమవుతుంది? హార్డ్ ప్రాబ్లం అవుతుంది. క్లిక్ కూడా ఏమవుతుందంటే హార్డ్ ప్రాబ్లం అవుతుంది. సో మనం ఏమేంటి మనం ప్రూవ్ చేయాలి? ఏమని ప్రూవ్ చేయాలి? ప్రూవ్ CDP is a hard problem. CDP is a hard problem. Is it clear to everyone? Yes, sir. సో కొంత అర్థం చేసుకోండి. ఓకే, ఇంతకు మించి ఎక్కువ మాట్లాడినా కూడా అనవసరం ఈ చాప్టర్, ఈ యూనిట్. సో ఇప్పటి వరకు మనము కొంత బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకుని దాని తర్వాత మెయిన్గా సాటిస్ఫైబిలిటీ ప్రాబ్లం అంటే ఇది చూసాము. తర్వాత నాన్ డిటర్మినిస్టిక్ అల్గారిథం అనేది ఎలా రాస్తామో చూసాము.
తర్వాత పీకి, ఎన్పికి, ఎన్పి హార్డ్కి, ఎన్పి కంప్లీట్కి వెన్ డయాగ్రాము లేకపోతే రిలేషన్షిప్ అనేది ఎలా ఉంటుందో చూసాము. అయితే మీకు ఒకటి చెప్పలేదు, ఇంకోటి ఏంటంటే చిన్న కాన్సెప్ట్ చెప్పలేదు. పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్పి అవుతుందా? అన్ని ఎన్పి ప్రాబ్లమ్స్ని పాలినామియల్ టైంలో సాల్వ్ చేస్తామా? చేయలేం కదా. అందుకని ఏమన్నామంటే సబ్సెట్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లమ్, సబ్సెట్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎన్పి. సబ్సెట్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి పాలినామియల్ టైంలో మనం సాల్వ్ చేయగలుగుతాం. సో పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్పి అనేది ఒక థీరం ఉంది. దీన్ని ఏమంటారంటే కుక్స్ థీరం అంటారు. ఓకే, కుక్ అనే సైంటిస్ట్ దీన్ని ప్రూవ్ చేశాడు. అది మనం చూద్దాం, నెక్స్ట్ క్లాస్లో కుదిరితే మనం చూద్దాం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఫర్ యువర్ పేషెంట్ లిజనింగ్. ఓకే, ఐఎమ్ స్టాప్ హియర్.